Okay, very good morning to everyone, students. I hope I am audible in both classes and the presentation is visible clearly. Yes, can you people repeat in chat? Yes, okay, fine. I have created a Google Classroom regarding this value-added course. Okay, based upon the things what we are teaching in the value-added course on each day, we will be putting some quizzes or some tasks. Okay, those people who are having laptop, you people kindly install the softwares. Okay, unfortunately, it's not possible to give hands-on training on hardware. Okay, but fortunately, we have some of the virtual hardwares available in the software itself. Okay, so at least you people can do that. Fine. I can assure one thing for you students. Okay, if you people learn this particular course, okay, if you completed this particular course properly, regular attend பண்ணீங்க அப்படின்னா you can have a good confidence on programming the microcontroller using embedded C. Okay, not only 8051 or 8089 S52, you can have a capability program any microcontrollers in your future. Okay, because we are taking the content in such a way that microcontroller. That's a concept we are taking. Okay, on the Google Classroom, invite to all of you students. If you people didn't got the proper invite, I will put at the end of the class. Okay, invitation link na ungalku class oda end na poren. Fine. Also, you can give your feedbacks regarding the content what we are taking, whether it is able to understand by you people. Okay, whether it is an interesting one. Okay, like that you can comment in the classroom also. Okay, we are putting everyday video in that particular classroom. If you missed some part of the class due to some unavoidable reasons, you can go through the videos. Okay, below the video you can give your comments. Okay, is it clear or anything we want to add up, that and all you can comment. Okay, fine. In the previous class, what are the things we have, previous session, what are the things we have discussed? Yes. See, the basic outcome from this course, what we are expecting is you people have to do some project using those software. Okay, based upon the availability of your resources, laptop, mobile phone, entire laptop, someone you can find, but you have to include your coding. Okay, so உங்களோட ஒர்க்கும் அதுல கண்டிப்பா இருக்கணும். Fine, you have to do a simple project. Okay, ரொம்ப பிரம்மாண்டமாலாம் பண்ண முடியாது இல்ல, at least simple projects you can do using this particular software. Okay, unfortunately the support for this particular software is absolute. Okay, as 8051 is outdated, so இது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா for understanding purpose we are going with it. Okay, when you are going for PIC microcontroller, you will be having some other compilers. Okay, MP lab அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, or else when you go for any other advanced microcontrollers, you can have Code Composer Studio software regarding ARM based microcontroller program பண்ணனும். Fine. There are some limitation with proprietary software. Okay, even if it is available, code limitation இருக்கும். Okay, as we people are at learning stage, that much money is enough for us to do our work. Okay, fine. Yes, Anthony Surya, we have discussed about what is meant by embedded C. Okay, what is embedded C program? Okay, how it differs from embedded C. Fine. What are the merits and demerits we are having with the embedded C? That all we have discussed first. Okay, then we have gone with the data types. Okay, what are the different data types we are having? Yes. At the end, we have also learned a program to turn on the LED. Fine. Okay. So in this class, we will recap that program once. Okay, and then we move to the next program. So to turn on the LED connected at port pin P2.0, we have to write a program. Okay, fine. What about the first thing we have to do at the beginning of any embedded C program?
usually what you people will do at the beginning of an C program, yes, we have to include the header files. Okay, if you are not including the header file, means you have to specify the address of the resources what are all you are using in the particular program. Okay, so last class நான் ஒரு header file open பண்ணி காமிச்சிருக்கேன், கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அதில் உள்ள சின்டாக்ஸை நீங்கள் இங்கே தனியாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் you have to write your program. Okay, to avoid that, we can have a header file. That header file for 8085 microcontroller I have shared in the Google Classroom. Okay, kindly download it and keep it in the directory location what I yesterday told. Okay, or program files, if you go, you can find SDCC folder. In that you have to click on include. In that you have to click on MC51, MCS51. So there you have to place the header file 8089S52. Okay, fine. So first we have to include the header file. So we have included the header file using this line #include 8089s52.h. Okay, next what we have to do? We have the header file. Okay, next what we have to do? Yes, we have to start the main program. Okay, in this particular experiment, okay, LED on நம்ம பண்றதுக்கு much information we need to initialize. Okay, so initially வந்து LED off பண்ணணும். That is the only thing we have to do. Okay, so I am putting void main. So inside void main, the very first line, what I am going to do? The initial condition of your device. It's very, very mandatory. Yes, if you are connecting any hardware in real-time application, it's very important. At the moment when you power on the system, your condition of the IO devices must be initialized. Okay, say for example, ஒரு cutting tool நம்மளோட systemல ஆன் பண்ண உடனே என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கும் actually? Yes, we are having some tools, okay, which may harm human being. Unfortunately, if you turn on at that moment, if it starts running, means the user may not aware of the particular system. The initial user may not aware of the particular system. So what we have to do first? In any system, you have to initialize the hardware, all the hardwares connected with your system. So that's what we are telling it as void setup. Regarding your Arduino programming, it's void setup. Okay, so here you have to write with at the beginning of the main program what are the things you have to initialize. So here I want to turn off the LED. So what you have to do? My intention is to turn off the LED connected at port pin P2.0. So what must be the line I have to use? Line use பண்ணுங்க. Yes, capital letter la போடணும், because header file we have mentioned in capital letter, case sensitive, all are case sensitive. Yes, P2_0 is equal to 1. Very good. Okay, Dixon, in header file it is mentioned as P2_0 for P2.0. Okay, already I told you, any naming for your variable you are assigning, it should not contain dot. Okay, so P2_0 is equal to 1 is the correct. Okay, in the previous session we have discussed the configuration of the LED. Okay, the cathode terminal is connected to the port pin and the anode is connected to the positive supply to a resistor. Okay, fine. See, whenever you are writing a program, you keep in mind what about the hardware connection we have given. Okay, so here to turn off the LED, you must write one logic on the particular port pin. Okay, oh sorry, here we are just turning on the LED, that's all. Okay, sorry. When we are going for different applications, say for example என்னோட LED வந்து இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் சொல்றப்ப there we can initialize. Okay, so here the purpose is just to turn the LED. Okay, so P2_0 equal to 0 means we are turning on the LED, that's all. So with this my program execution should get stopped. Okay, so what I have to do? I have to put what I have to do? Yes, while of 1. Okay, infinite loop we have to put, that's it. Okay, fine. Can anyone tell what we must do change in this particular program to turn off the LED?
இதே ப்ரோக்ராம்ல எல்இடியை டர்ன் ஆஃப் பண்ணணும்னா என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்? Yes. What must be the change I have to do in this same program? Yes, very good. Yes, P2 underscore 0 is equal to 1. Okay. So to turn off the LED, the same programming, but instead of 0, here we are writing the logic 1. Okay. So writing logic 1 means we are turning off the LED. Writing logic 0 means we are turning on the LED. Okay. We people can run this particular program and check whether the LED will get turned off or not. Okay. Wait a minute. I will share the entire screen. Okay, now I'll open the software. Okay, the screen is visible for you. Or else I have to increase the font size here. Yes, it's visible only. Okay. Otherwise, I can increase the font size. Okay. Fine. So here we have the program hash input a18s5.h. So in the main program, what I am going to do, I am going to change the value as 1. Okay. Fine. Wait a minute. I will increase the font size little bit so that you people can see the code well enough. Wait a minute. Okay. Is it visible still clear? Yes. Okay, fine. So now I have made as include the header file I have included in the main program and turn it. Okay. So here in this particular software, you have to use this syntax. Okay, for in the lines. Okay. Turn off LED. Okay. It's not supporting in this particular compiler. So for each line, you can do like this. Okay. So what are the things you are including? Wait a minute. Is the screen is visible in both classes? Yes. Or no? The screen is visible in both. Yes. Okay. 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 What I'm going to do is I'm going to take the virtual part. I'm taking the LED panel. Here, which port we have used? Which port we have used in this particular one? Yes. I'm waiting for the response. I'll be typing chat. Voice is breaking. Okay. Wait a minute. Check. Wait a moment. We'll check.
Wait for few minutes, students. Mama. Wait for few minutes. Students, am I now audible in both classes? Can you people hear me? Yes, Ram sir. Okay, okay, Moon sir. I think network issue nanikiran cut aichu. Wait a minute. I will share the screen. Okay. I hope my voice is audible and my presentation is visible in both classes. Yes? Okay. So now I will take the virtual hardware. So LED I am choosing. Okay, already I have taken. So which port pin we have used in the program? Which port I hold in the program? Yes? Port 2.0. So what I have to do is I have to choose port pin as P2. Okay, then bit is 0. Fine. Shall we run the program? Shall we run the program? Okay, so what I have to do is I have to enable this option, Windows always on top. Otherwise, when I am clicking this window, it will get behind the screen. Okay. So for that purpose, I have to enable that screen. Okay. So go to simulator, debug file only. Yes. Yes, the file got successfully compiled. You can see the message here. Okay. So now what I'm going to do is I'm going to. So what about the condition of the LED? What you are seeing now? What about the condition of LED now? Yes. See, P2 underscore 0 equal to 1 pota LED off, correct? So see now, if I change it as, wait a minute. If I change it as P2 underscore 0 equal to 0, debug this file. Whenever you are changing your source code, you have to compile the program once again. Yes, I have again. So now I'm going to run the program. What about condition of the LED now? What about the condition of the LED now? Yes. Can you people able to see it? Yes. Okay, fine. Now the LED turned on. Fine. So using this particular thing, we can able to make the port logic 1 or 0. So this thing we have to understand with ஒரு single port pin apply பண்ணலாம் low பண்ணலாம். So if we know that, we can do many things. We can able to do it system. Okay, fine. Coming to the next program. Coming to the next program. So here I want to make LED blink. Okay. So here I want to make LED blink. So for that what we can do? For that what we can do? Yes, we have to use a delay. What about the
diagram we can have. முகுந்த் சார் ராம் சார் சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா வாய்ஸ்? இப்போ கேக்குது ராம் சார். தெரியல, ஆக்சுவலா சிமுலேட்டர் ஓபன் பண்ணி இது பண்றப்ப கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கனெக்ஷன். ஓகே ஓகே ஓகே, இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். Okay, fine. Now what we have to do is we have to make the LED consider port pin P2.0 to blink. Okay. So first what I have to do, initially I have included the header file. What is the step I have to do? I have to use a delay function. As we have told, we have to introduce a delay function. Okay. Am I audible in both classes? Students, kindly respond. Yes. Okay. What about classroom 1? Yes. Yes. Oh, fine. Okay. So I have to declare a function here. Later I can explain the function. Okay. So what the function has to do, later part I can write in my coding. Actually, you have to declare the function. Okay. So as we need to make an LED to blink, what about the logic we have to use? LED blinking அப்படினா நம்ம என்ன சீக்வென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணனும்? Initially நம்ம LED வந்து turn off பண்ணிக்கலாம். Fine. After that what we have to do? After that what we have to do? LED on, wait for some time, then LED off, wait for some time. This has to be repeatedly done in a loop. Correct? So on and off on particular delay. Yes, very good, Anthony Surya. Okay. So what I'm going to do is I'm going to start my main program. So in the main program, initially what about the condition of the LED? Initially what about the condition of the LED? Yes, for the initial condition of the LED we have to do, yes, we have to turn off. So what about the line we have to use? LED turn off பண்ணனும். P2.0 ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். So what line we have to include? Yes,
Yes, P2 underscore 0 equal to 1. Very good. P2 underscore 0 equal to 1. Very good. Okay. Fine. So initially I have turned off the LED. Okay. So after that, I have to make the LED on, then wait for some time, then LED off, wait for some time. So it has to be done infinitely. So what I have to do now? If I want to make the LED to blink continuously, what I have to do? Yes. Whichever thing I want to do in a infinite manner, what I have to do? Yes, loop. We are going to put a super loop. That means infinite loop. Okay. So I am going to execute the lines within this while of one infinite times. Okay. So first what we have to do? We have to turn on the LED. So P2 underscore 0 is equal to 0. Okay. Now we have done like this. Okay. Here you can see while I am declaring the function delay, what I have given as an argument. Input argument என்ன கொடுக்கிறோம் பாருங்க. என்ன type of, which type of argument we are passing? An integer value. Correct? Am I right? Yes. So what is the meaning for this? Now delay போட்டோம்னா the function இருக்கு இல்லையா அந்த bracket குள்ள I have to give some integer value. Okay. I have written a delay program that will be coming in the next slide. Okay. So that delay program will create a timing of 100 microseconds. Okay. As we are working with the simulator, okay, it is running at a slower rate. Clock வந்து slower தான் நமக்கு increment ஆகும். We are taking a small delay. Okay. So P2 underscore 0 equal to 0 means we have to introduce a time delay of 100 microseconds. So what line I have to do next? I have told you, if you put the value as 1 in the delay function, it will generate 100 microsecond timing. Okay. If I want to generate 500 microsecond timing, what I have to do? If I want to generate 500 microsecond timing, what I have to do? If I put a count value as 1, it will generate 100 microsecond. Yes. So what about the count value I have to put so that it can generate 500? Yes, 5. Okay. So now I am going to generate the timing for 100 microsecond only. Fine. So turn on the LED, wait for some time. Okay, the time is 100 microsecond. If you want some other time, you can change the value within the delay function. Okay. So delay of 1 quarter, 2 quarter, 200 microsecond. That means the delay is in multiples of 100 microsecond. Okay. Next, P2 underscore 0 equal to. So we are turning off the LED. Again, we are introducing a delay. Okay. So this has to be done repeatedly. Fine. If you execute this particular program, your LED will start blinking. Yes. Is it clear to everyone? Is this program is clear to everyone? Yes or no? Yes. Okay. Whether we have used any instructions of 8051 microcontroller here? The 8051 microcontroller instructions நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? Whether we used or not? No, we didn't use any instruction of 8051. That means what? When you are going for embedded C program, you don't need to know about the instruction set of a particular microcontroller. That's why embedded C programming is very easy to program the microcontroller relative to assembly. Okay, can you see the difference between assembly language program and embedded C? Difference புரியுதுங்களா? அங்க நம்ம என்ன பண்ணனும்? set B P2.0 ன்னு போட்டோம். கரெக்ட்டா? போர்ட் பின்ன செட் பண்றதுக்கு கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம்? CLR P2.0. Fine. This particular embedded coding, okay, will convert into assembly code. Then it has to be converted into a machine code by this particular compiler. The compiler and the வேலை எல்லாமே பண்ணிடும். Fine. So our duty is to write the program logic in embedded C. That's it. Okay. Compiler will do all those parts. Fine. Okay, now we will write the program. Before that, we can see how to write a delay program. Okay, as I am interested
in generating large delay in my real-time application, I am going to use the value as integer type. Okay, so I am taking two integer variables C1 and C2, where C1 is the outer loop count and C2 is the inner loop count. Okay, C1 is the outer loop count and C2 is the inner loop count. So what we have to do first, I am going to introduce two for loop within a for loop. Okay, so what I have to do first is, for C1 equal to 0, C1 less than del. Okay, so here I am denoting a variable to get the value passed in the function, and the delay of 1 and kuduthomna del become 1, delay of 5 and kudutha del become 5. That means a variable thing we are passing into the function. Yes, this we call it as argument, correct? Yes, so we are passing a value into a function. So that concept we are using here. So this we call it as function in your C program, correct? Okay, so inga nalla purinjukkunupa, when I am declaring enna data type nu sonna porum, void delay of int, that's enough. Here what you have to do, you have to assign a variable which should get the value or passing into the function. Okay, so here I am using the variable as del. So for C1 equal to 0, C1 less than del, C1 plus plus. What is the meaning for this? Outer loop enakku del times run agum. For example, now 1 and kudutha 1 time run agum. Yes, 2 and kudutha 2 times run agum. Okay, what about the inner loop? So this is the for loop. Inside this for loop, I am going to use another for loop with count C2 variable. So C2 equal to 0, C2 less than 15, C2 plus plus. Okay, if you keep the value as 15, it will generate approximately 100 microsecond. Okay, see, regarding the software delay, it is only approximate. It is not an exact count value. Please remember that. Okay, when we are writing a delay program in embedded C, the software routine, what it is doing is, it is generate an approximate timing only. Okay, it won't create an exact time. So approximate எனக்கு வந்து 100 microsecond இருக்கலாம். Fine. When I am executing this loop for 1000 times or 100 times, we may get some error. So நான் 1000 times run பண்ணா கரெக்டா 1 millisecond வரதுக்கு பதிலா 1 millisecond 10 microsecond நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கலாம். Fine. So this delay is not a accurate delay, accurate time. Okay, it is only approximate. Fine. So what I have to do within this for loop? Any idea? நம்ம ஆல்ரெடி டிலே ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா அசம்பிளியில், அதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டு லூப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இன்னர் லூப், அவுட்டர் லூப். ஃபைன். ஸோ வாட் அபவுட் த திங் ஐ ஹாவ் டு டூ வித் தி இன்னர் ஃபார் லூப்? வெதர் ஐ நீட் டு டூ எனி ஃபங்க்ஷன், எனி ஆப்ரேஷன்? See, I have declared two count variables. Okay, one count variable I am using for the outer loop and the another count variable I am using for the inner loop. Fine. Okay, so what I have to do within this inner for loop? Whether I need to do any operation? For what purpose we are writing this particular delay program? To generate delay. That means what? We no need to do anything within this delay loop. So simply it is a empty thing. That means a dummy loop we are executing n number of times. The value n is passed through the variable del. That's all. Is the program is clear? Is the delay program is clear? Yes or no? As I told earlier, whenever you are using a function, the variables must be declared at the beginning. Okay, இங்க நான் வந்து int c1 போட்டு எழுதலாமா சார் அப்படினா இந்த particular compilerல it won't support. This particular compiler will produce an error. Is the delay program is clear to everyone? Shall we write the program to blink an LED? Yes. Okay, now we will go with it. So the program போயிடலாம். Okay, what I'm going to do is I will create one more project. Okay, so I'm going to close all the project. So what are the steps we have to follow? Already we know. First, what we have to do? Click on project, click on new. Okay, so போன கிளாஸ்ல ஒரு தடவை இது நம்ம பண்ணோம், கரெக்ட்டா? So to remember that again, okay, so new,
project name. இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா LED underscore blink. I'm going to have a project directory. So within the documents, I'm going to create a new folder, LED blink. Okay, don't use space in between the naming. Okay. Okay, now you can see one folder, LED underscore blink. Click on OK. So LED blink is the project name and the project directory where the project files will get stored. This particular location. Okay. I have choose the particular microcontroller 8089S52. I am not going to use the external ROM and RAM. Okay. So simply what I am going to do, click on OK. That's all. That's all. Okay. So now a new project is created. Okay. So initially what I have to do first. Yes. Here you can see what type of file this is now. Here you can see it is indicating ASM, correct? That means currently this particular file is default by an assembly file. Okay, to write embedded C code, what I have to do? Yes, we have to file, save as. Okay, so we have to select C source. Okay, so this option we have to select. Then we have to write LED blinking. Okay, dot small letter C, not capital letter, LED underscore blinking dot small letter C. Okay, yes, fine. So I'm going to type the program. So hash include AP89S52.h. Okay, what about the next line? Void delay, an integer variable we are going to use. I'm declaring this function. So now I'm going to start the main program, void main. In this main program, initially what I have to do, we have to turn off the LED, correct? To turn off the LED, what I'm going to do is P2 underscore 0 is equal to 1. Fine. Then in an infinite loop, within an infinite loop, I'm going to do the LED blinking program. So turn on LED. So P2 underscore 0 equal to 0. Okay. So wait for some time. So delay of 1. Okay. Next, P2 underscore 0 equal to 1. So we are turning off the LED. Then again, delay of 1. Fine. So still we have to write the delay function. So for that, what I am going to do is, below your main program, we are going to include this delay function, int del. Instead of del, you can also use C, whatever you can give. Okay, for understanding purpose, I have given del. So here you have to declare two variables to hold the count values, int C1 comma C2. I am using two variables. So in the first for loop, I am using C1 equal to 0 colon C1 less than C colon C plus plus. Okay. So in this particular loop, I am going to include another for loop for C2 equal to 0, C2 less than 15, C2 plus plus. So this for loop is going to be an empty thing. So that's all about the program. Yes. So first what we have to do, we have to save the file, then click on simulator, debug this file. Yes. Okay, this file got compiled successfully. Okay, so this file got compiled successfully. Okay, now what I'm going to do is I'm going to take the virtual hardware. So I'm taking the LED panel, the same port pin P2.0 we have used here, P2.0, Windows always on top, on. Shall we run the program now?
Shall we run the program now? Yes? Okay, fine. So, the program na enna nu paakalam. Wait a minute. The LED is continuously turned on. Why? Whether we had made any mistake? Yes, here C++ I have used. Sorry, C1++. இங்க C++ போட்டா மீனிங் என்னப்பா, நம்ம கொடுத்த வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். So equal to 0, C1 less than C1 plus. இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணேன், டெல்னு வேரியபிள் கொடுத்திருந்தேன். ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். we can compile the program again. Yes, turn on. Yes, now it is blinking. Can you people see it? இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா ஏன் வந்து நான் 100 மைக்ரோ செகண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் டிலேன்றது? நான் லார்ஜ் டிலே யூஸ் பண்ணனா சிமுலேட்டர்ல நான் பார்க்கணும்னா I have to wait for more time. 1 second டிலேல போட்டோம்னா here you can see. People's here you can see the time is running here. Here you can see. So in the particular simulator வந்து ரியல் டைம்ல நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்டை காமிக்காது. Fine. But it will imitate the real time operation. So it is happening in millisecond time. Here you can see 7 millisecond க்கு இந்த program run ஆனா என்ன எஃபெக்ட் இங்க நடக்கும். That's only it is showing. Fine. Is this thing is clear to everyone? Is the thing is clear to everyone? Yes or no? Yes, clear. So அப்ப நம்ம ஈஸியா ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம் எம்பெடட் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டே படிக்க தேவையில்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் நமக்கு என்ன நாலேஜ் இருந்தா போறோம். வாட் ஆர் தி ஹார்ட்வேர்ஸ் we are having. பட் எல்இடில நான் 1-0 எழுதுனா என்ன ஆகும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, I have to know the basic hardware requirement என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். The operation of device, what I am connecting microcontroller, that definitely I must know. So அதனுடைய நாலேஜ் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டைரக்டா ஹெடர் embedded C program we cannot able to write. Okay, is the thing is clear? Okay, now what I am going to do is, sir, why restricted second loop for 15? Very good question, Maria. That's what I have told you. In particular program பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்னர் லூப் நமக்கு ரன் ஆகிறதுக்கு it takes 100 microsecond. If I put the count as 15, for example, இந்த கவுண்ட்டை நான் கம்மி பண்ணா என்ன ஆகும், ஃபாஸ்டா blink ஆகும். 15 க்கு பதிலா நான் 10 ன்னு கொடுத்தா நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல சொல்ற டிலே வந்து எக்ஸாக்ட்டா இவ்வளவு தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஃபைன். ஓகே, இப்போ நான் 10 நான் லார்ஜ் வேல்யூ கொடுத்தனா you have to wait till the simulator execute that much time. Okay, it takes more timing. That's why I am putting smaller value. நீங்க ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் பண்றப்ப 100 மைக்ரோசெகண்ட் டிலேல எல்இடி பிளிங்க் பண்ணா பார்க்க முடியுமா மரியா? Is it possible? Is it possible or not? No, we cannot able to see it. Okay, but real time application நீங்க எழுதுறப்ப என்ன பண்ணிக்கணும், you have to use large delay. Fine. But in the simulator பொறுத்த வரைக்கும் to see the result in the simulator I am using a smaller value. Is it clear now, Mariam? Actually இந்த இடத்துல நீங்க வந்து 1275, kindly note down value 1275. If you put the value as 1275, it will generate approximately 1 millisecond. Or not 1 millisecond, sorry. I think 1 second. Okay, fine. So now I have put 10, count value is 10. Ipa pathina fast blink out. The hardware delay நம்ம போனதா accurate timing generate பண்ண முடியும். Here the scope is LED blinking only. Okay, later timer program போறப்ப we can see that. So
இப்போ முன்னாடியோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா blink ஆகுதா? Yes, can you see the difference? Okay, if I still reduce the inner loop count, இன்னும் நம்ம கம்மியான delay கொண்டு வரலாம். I'm going to put simply 3. It is going to run faster. Yes, now you can see. What about the blinking ray? Whether it is blinking faster now? Yes. Can you people see this? See, by adjusting the count value, external count மட்டும் நம்ம adjust பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Blinking மாத்திக்கலாம். Fine. So இங்க நான் எழுதியிருக்க program எதுக்காக 15 போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா to generate 100 microsecond time. Okay. Fine, that's all. Okay, now I want to tell you about the macro function. Okay, macros அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா we can define some wordings, okay, which can be replaced during the compilation process, that we call it as pre-processing அப்படினு சொல்லுவோம். என்னோட program compile ஆகிறதுக்கு முன்னாடி the very first time it will check what are all the text or wordings you have used in the macro for a particular port pin or some other resources. Okay, I will explain with an example so that you can understand. Okay, now I am going to stop this. So how to use the macros? So that is the next thing we are going to learn in this class. Fine. So macros அப்படினா என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we are going to, so இங்க ப்ரோகிராம்ல நான் எல்லா இடத்துலயும் என்ன பண்ணிருக்கேன்ப்பா p2_0 னு உள்ள யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மெயின் ப்ரோகிராம்ல. கரெக்ட்டா? If I want to change the port pin, what I have to do? If I want to change the port pin in my hardware, what I have to do? எங்க மாத்தணும்? ப்ரோகிராம்ல மாத்தணும். கரெக்ட்டா? We have to change the program. Am I right? Yes or no? See, if I am using this particular program, I have to change the entire program. Wherever I am using p2.0, if it has to be changed to p2.4, entire program, wherever I have written the same value, I have to change it. Here, what we are doing is hash define. Hash define. We are defining a macro. Okay, LED. Okay, so this LED can be put with p2_0. What's the meaning for this? I am defining the naming LED. Wherever I am using LED in program, it is replaced with p2_0. No need to change the entire program. Is it student? Oh, what funny? Simply change it as LED. So just to have a substitution, the macro definition meaning and substitution. Here I am using object. So in p2_0 is one object. Okay, one having. So that is just LED. So now you use wherever LED in the program indicates the port pin p2.0. I think I lost my connection. Wait a minute. Am I audible in class? The presentation is visible clearly. Yes, my screen is visible clearly in both classes. Kindly respond. Clear earlier. Can you hear me? Is it okay now? Or still my voice is not clear? Voice is breaking. What about others? Voice is breaking. Okay, wait a moment. I will
check my connection. Wait a minute. Students, am I audible in both classes? Audible, Ram sir. Okay, thanks, sir. I hope the screen is visible in both classes. Okay. So now what I am going to do is I'm going to compile this particular program. Yes. Yes, it got compiled successfully. So now I'm going to run the program. Yeah, you see the LED is blinking. Okay, if I want to change some port pin, what modification I have to do in this particular program? The hardware pin I change panno appadina, what modification I have to do in this particular program? Whether I need to change the entire program. Yes. What I have to do? What I have to do in this particular program? Yes, we can just change the macro function. Yes, macro definition we can change. Okay, wait a minute. Suppose, for example, if I am going to use port pin P1.0 or P1.7, so what I have to do? You can do like this: LED space P1 underscore 7. So here I have to change the hardware. இங்க நல்லா கவனிங்க, P2.0 இங்க அப்படியே இருக்கட்டும். லாஸ்ட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? P1.7. Now if I execute, which LED is going to blink? The first one or last one? எந்த LED நமக்கு blink ஆகும்பா? To debug this file, now I am going to run the program.
Yes, now you can see P 2.0 இங்க அப்படியே தான் இருக்கு. P 1.7ல நான் LED கனெக்ட் பண்ணிருக்கதா ப்ரோக்ராம்ல எழுதி இருக்கேன். கரெக்ட்? So what is happening now? P 1.7. Okay, by this means you can use the macro functions so that you no need to change the entire program. I think somebody unmuted. Okay, wait a minute. Okay, so here also I have to change. Sorry. So entire program LED use பண்ணிருக்கேன்னா there and all it replace the particular port pin value. Okay, so it will replace the particular port pin value. So you can use any port pin so that you can use this blinking function for any port pin. Fine. Is this thing is clear? Yes, tell me. Yes. Okay, sorry. Wait a minute. A class le visible ar kapa? Visible in class? Class le visible ar ka screen? Okay, fine. Classroom 2 la na sonnadhu purinjudunga? You use this particular line, okay, to define macro. That means you can declare any object with a naming. So that naming can be used anywhere instead of using the actual naming of the resource. Okay. So எல்லா இடத்துலயும் நான் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. LED போட்டுட்டு இங்க நான் எந்த போர்ட் பின் மாத்தாலும் it will change according to that. That's it. Okay. Similarly, இங்க நம்ம வந்து LED ஆன் பண்றதுக்கு என்ன லாஜிக்னு நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம். Say for example, LED எனக்கு ஆன் பண்றதுக்கு லாஜிக் 0 ஆனான்னு எனக்கு தெரியல. Fine. Or else if it is changing, it is going to change. For that also we can assign macro. See, assigning macro does means it can be done only for the port pin. You can also use it for some other logic also. Fine. So has defined, இங்க நமக்கு LED ஆன் பண்ணா என்ன கண்டிஷன்? Define off. So இங்க நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? LED equal to 1 பதிலா just off, but whatever the syntax, case sensitive, off, O, F, capital letterல போட்டுருக்கிறத யூஸ் பண்ணி LED ஆன் பண்ணணும். So LED on. So இங்க நான் என்ன பண்ணணும்? LED off பண்ணணும். Correct? If I execute the program, it is going to work. See, macroன்றது ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா. உங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் ஆகுற டைம்ல ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Fine. Your compiler will go through all the lines what you are writing. So அதாவது நீங்க என்னென்ன ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றது it will identify. At that point of time, it will first substitute the value whatever the macro you are using here. Okay. So இப்போ நம்ம ரன் பண்ணா என்ன ஆகுது? The same program it's working. Yes, you can able to see the LED is blinking. Right? Yes, okay. Is my voice clear, students? Is my voice is clear? Yes, sir. Frequently my internet connection is getting disturbed. Okay, thank you. Fine. Okay, next we learn. We can define function also. Macro functions also we can use. Okay. So இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்ட்ரோ듀ce பண்ண போறேன். என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா has define LED on. கவனிங்க has define LED on. இங்க என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what line I have to use to make the LED on.
LED equal to on. கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் இந்த லைன் என்னது ஆக்சுவலா LED equal to on. What is the meaning for this particular line? So now LED on is a function which will turn on the LED connected at P1.7. Right? Similarly, to turn on LED, you can use another function LED underscore off. Space with it என்ன பண்ணணும் LED equal to off. So if you define this function in the macro, நல்லா கவனிங்க macro ல இந்த function define பண்ணிருந்தா டைரக்டா இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் LED underscore on. That's all. வேற எதுவுமே தேவையில்லை. There no need of semicolon, I think so. Okay, LED on. இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் LED off. You can make program simpler. A minute. Yes, okay. So from main program if you are able to use this macro function, your embedded C program going to be very simple. You no need to track. In the port pin la na enna pannandradha ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. Okay, you can just define the macro. So the first is என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it's macro function, macro definition for object. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா macro function, macro definition for a function. So by simple LED on LED off னு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Yes, but if you are changing this particular thing port pin, automatically நம்ம என்ன பண்ணணும் hardware connection that pin we have to connect again. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Dixon, whether it is clear now? Frequently I am getting disconnected. முகுந்த் சார், நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஆமாம் சார், கேக்குது சார். ஓகே, அடிக்கடி நெட் கட் ஆகுது என்னன்னு தெரியல, பட் ஃபுல் சிக்னல் இருக்கு எனக்கு. ஓகே சார். Okay, fine. Students, is it clear up to this? So LED on பண்ணது பார்த்தாச்சு, LED off பண்ணலாம். We can make the LED to dim. So three things we have discussed in today's class using embedded C. Okay. Then also we have learned how to use the macro function, macro definition function. Okay. Or a function. Okay. Almost இது நமக்கு எப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா user friendly manner. Fine. So with this we can stop with LED. Now we will go with the presentation. Is my screen is visible? I'm sharing my screen.
சார் கிளாஸ் ரூம் 1ல ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஸ்லோவா இருக்குது டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே ராம் சார், இப்போ ப்ரெசென்டேஷன் வந்துருச்சு. ஓகே மேம் சார். Okay, that's all about the things. So just now I have told you macro function எதற்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to define an object, you can define a function also. Okay. So using that macro, we have written the program. So in the part நம்ம முடிச்சாச்சு. Fine. Now we are going to discuss about the push button switch. Okay. So here we are going to use push button switch as a next input device. So LED it is going to be output device, and push button switch is going to be an input device. Okay. So generally, a switch is a mechanism used to control an aspect of a machine or a process. Okay. So a particular system la switch it plays an important role. Okay. So many functionality you can do with the switch inputs. So in both electrical and electronic circuit, it is used to control the current flow by either closing and opening the path in the circuit. Okay, so these are the variety of switches we are having. Push button switches we are having commercially available in the market. Okay, so if the path in the circuit get closed by the push button, current flows in the circuit, or else there is no current in the circuit. Okay, so we are having different types of push button switches. Yes, am I audible? Yes, Ram sir. Am I audible, students? Okay. இடையில எனக்கு கட் ஆயிடுங்க சார் நெட். Okay, we are having two types of push button switch, generally based upon the action of the operation. Okay, so momentary push button switch, maintain push button switch. Okay, in the case of momentary push button switch, the name itself suggests. Okay, the moment you are pressing the switch, the path will get closed or open. Okay, whether in the case of latched push button switch or maintained push button switch, once you press, the path will get connected. Okay, if you again press the switch, the path will get open. Okay, you can see it in the old TVs. Okay, still some more applications we are having the latched push button switch. Okay, latched means now ஒரு தடவை press பண்ணனா அந்த switch அதே பொசிஷன்ல மெயின்டைன் ஆயிடும், ரிலீஸ் பண்ணாலும் fine. Momentary means the moment I am pressing the button, at that point of time the circuit will get closed. Okay, so first we will go with momentary push button switch. You consider this diagram. So here we will be having an LED connected in series with a resistor. Okay, so we have put a push button switch in that part in series to that. When the push button is pressed, the normally open path get closed, correct? So that the LED is glowing now. Can you able to understand the concept? Switch press பண்ற அந்த மொமெண்ட்ல என்னோட சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகும், correct? When I am pressing the button, the path will get open. That means what? Momentarily the circuit will connect at the time you are pressing the button. Okay, after that it will be, when you release the button again it will go to the normal form. So this we call it as momentary push button switch. Okay, I hope you people can understand this. Okay, next you can see this. So push button நம்ம வந்து open conditionல இருக்கப்ப நார்மலா இருக்கு, I mean press பண்றப்ப closed ஆகுது, released conditionல நார்மலா இருக்கு. Yes, next. So இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு, normally open push button, okay, push to make, normally closed push button switch. பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கண்டிஷன்ல என்னோட சர்க்யூட் பாத் வந்து ஓபனா இருக்கும், that means there will be no connection. Okay, when you press the switch, connection வந்து க்ளோஸ் ஆகும், அது பேர் வந்து normally open push button switch. Okay,
So to make the connection, அப்ப ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்து பிரேக் ஆயிடும். ஃபைன். Similarly, normally closed push button switch na normally connection closed la irukum. The moment when you are pressing the button, connection வந்து open ஆகும். It's a reverse way to normally open push button switch. Normally closed push button பொறுத்த வரைக்கும் it is reverse way to normally open push button switch. Here you can see. நார்மலா எனக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க. Circuit வந்து closed condition la இருக்கு. Correct? The moment when I am pressing the button, open ஆகுது. Correct? When I am releasing it, again it will get closed. Can you people understand the difference between these switches? Yes. The general switch na press panna close ஆகும், release panna open ஆகும், அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். Okay. Also we have this kind of switches also in the market. Okay, normally closed means before pressing the push button switch, the connection will be in closed condition. At the moment when you are pressing the push button, the path will get open. Okay, such type of switches we call as normally closed push button switch. Okay, fine. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Okay. Next. So maintain latch push button switch. Here in this case, now button once press panna appadina enak enna agum close agum. Fine. Assume that initially the path in the circuit across the push button is open. Okay. When push button is pressed for the first time, okay, the open path is so full light release agana pathina theriyum. Clear? The moment pressing it is being closed, release பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? Still it is in closed condition. When you press for the first time, it remains in the closed condition itself. Okay. When you press for the second time, again press will get open. Switches we are using in variety of applications. Okay. So hence the path will get closed. Hence the path will get closed for one press and get open for the next press. Alternative press they are. Fine. That's it. So once press panna release panna, it remains the same condition. Next time press panna release panna, it will be open. That's all. Okay. So the next thing, as we told for LED, now logic 1 eluduna erinuma, 0 eludunuma erinuma. For that we have two different configuration. Here we have digital input switch, how we have to connect to a port pin. That we are going to discuss now. So the inputs, zeros, ones, can read with the help of push button circuit. So in positive logic push button switch. Okay, the another one is negative logic push button switch. Coming to positive logic push button switch, நீங்க கீயை press பண்ணீங்க அப்படின்னா logic 1 will be on the port pin, high logic will be on the port pin. So இது வந்து positive logic push button switch. Okay, push button configuration. Fine. So இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we will be going to connect a resistor like this. Port pin ல இருந்து ஒரு resistor போட்டு groundல connect பண்ணிடும். This configuration we call it as pull down resistor configuration. Okay. Fine. One end of the switch is connected to plus 5 volt. alla gavaninga switch oda oru end enga connect aayirukku plus 5 volt. The another end connected to the pull down resistor circuit. That's all. So in the configuration பொறுத்த வரைக்கும் switch open condition la irundha you will be getting logic 0. Correct? When the switch is in normal position, press பண்ணல அப்படினா logic 0. The moment when you press the switch, will be getting logic 1. Can you see it? Can you see it? Yes. So normally 0 logic irukku, button press panna 1 logic irukku. This we call it as positive logic push button circuit. Idu nama active high input அப்படினு சொல்லுவோம். Active high input na meaning என்ன? Switch press panna high logic கிடைச்சதுனா அது பேர் active high input. Is it clear? Is it clear? Okay. Fine. Next. Negative logic push button switch அப்படின்னா reverse way ல இருக்க போகுது. I mean
ஒரு ரெசிஸ்டர் pull up circuit போட்டு போர்ட் பின்ல கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. Next, one end of the switch is connected to the pull up circuit, the other end it is connected to the ground. இப்போ நார்மலா என்ன லாஜிக்ல இருக்கு நமக்கு? One logic. If the switch is in open condition, we are having one logic. The moment when you press the switch, what is going to happen? It will be connected to ground. Yes, can you see the difference? Press panna logic 0, normal condition la 1. That means active condition la logic 0. That's why it is called as active low configuration. Okay, the negative logic. Positive logic na switch press panna 1 logic, negative logic na switch press panna 0 logic. It's a reverse way to positive logic. So generally we will use negative logic, active low configuration in most of the microcontroller connection. Okay, so எதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you will be having a provision. நமக்கு 8051 ல இருக்கிற போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் it is not a true bidirectional port. Fine, it is not a true bidirectional port. True bidirectional port na meaning என்ன தெரியுங்களா? If you configure a particular port pin as input, okay, that port pin must be in floating condition. இருந்தாதான் அது என்னது? True bidirectional port. Okay, in the case of 8051 or 8089 S52 microcontroller, by default, if you configure a port pin as input, automatically that particular pin is pulled by a internal circuit. Okay, internal circuit இருக்கும். So நீங்க port pin input configure பண்ணாலே automatically அந்த pin logic 1 it is going to be available. அப்ப நான் என்ன configuration யூஸ் பண்ணனும்? Active low configuration only. Fine. True bidirectional port pin அப்படினா floating conditionல இருக்கும். At that point of time I can use such configuration. Fine. If you are having a pull-up circuit internally in your controller, you have to go for negative logic only. So use பண்ண போறது என்னது? Negative logic. Push button press பண்ணா 0, normal conditionல logic 1. Fine. Okay. So how to interface a push button switch? It's very simple. One end we are going to connect to the ground, other end we are going to connect to the port pin. Okay, here the port pin is internally pulled high. Please kindly remember that if you configure a port pin as input, automatically the port pin ennaagum pulled high irukku. Adanaல external nama enna pannala, pull up circuit podala. Fine. Can you people tell me which port of 8052 doesn't have internal pull up circuit? Yes. Which port? Yes, very good. Port 0, very good. Thank you. Yes, port 0. In the case of port 0, externally we have to use a pull-up circuit. Appa meaning enna? Ninga positive logic switch use பண்றதா இருந்தால் you have to connect it to port pin P0.0 or P0.1. All the port pins available in port 0. Okay, all the pins available in port 0, it is true bidirectional port. Port 0 க்கு மட்டும் தான் அந்த capability இருக்கு 8051 ல பொறுத்த வரைக்கும். Fine. All other ports it is having an internal pull-up, so it cannot be used as a true bidirectional port. Okay, now you people can understand what is the difference between true bidirectional port. Fine. So push button or LED இப்படி connect பண்ணிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So now we can know if you write logic 1 on the port pin P2.0, LED off ஆகும், 0 எழுதுனா on ஆகும். Fine. Similarly switch பொறுத்த வரைக்கும் open condition la logic 1, closed condition la logic 0. Kindly take a screenshot of this slide. Okay, later point of time it will be useful for you people. Yes, have you taken the screenshot? So இத வச்சு தான் நம்ம further programs எழுத போறோம். Yes, have you taken the screenshot? Yes, okay, fine. So now we can write the program. Okay, so read switch at P3 and turn on the LED at P2.4 if the switch is closed. அதாவது switch close பண்ணா எனக்கு வந்து LED on ஆகணும், open பண்ணா off ஆகணும். Fine. It's a normal operation. Switch எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் at P3.3, LED எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் at P2.4. Okay, fine. So initially LED வந்து off conditionல இருக்குன்னு கொடுத்திருக்கோம். So this is the program 4 we are going to write. Fine. First line of the program, what we have to write? First line of the program என்ன எழுதணும்ப்பா? We
we have to include the header file. Very good. Next line enna eludum? If you want to use macro, you can use it. Yes, LED na enna pannirken P2_4. Okay, on na meaning enna? LED on pannuna meaning enna? 0, off pannuna logic enna? 1. Correct? So logic 0 na activate agum LED, logic 1 na inactive agum. Correct? Next switch வந்து SW னு declare பண்ணிருக்கேன். Fine. So அப்ப என் ப்ரோக்ராம்ல LED னு யூஸ் பண்ண மீனிங் என்ன? P2.04 pin I am writing. Fine. If I am using SW means I am going to read the switch connected at P3.3. Fine. So is this thing is clear? So after that we have to go with the main program. Is this thing is clear? See, இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேக்ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. Yes, because it is going to be very friendly so that I can change the program in minute. இல்லனா entire program நான் modify பண்ற மாதிரி இருக்கும். You have the habit of using macro definition always. Fine. Similarly, port pin நான் இன்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணனும்னா என்ன லாஜிக் எழுதணும்னு சொல்லிருக்கோம். What logic I have to write to configure a port pin as input? Yes, one logic. That's why input அப்படின்னு சொல்லி ஒரு macro define பண்ணிருக்கேன் 1. அப்ப மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாம். Shall we go with the program? Is these things are clear? I have included the header file. I am assigning the macro for P2.4 pin. Then logic 0 க்கு on variable assign பண்ணிருக்கேன் macro variable. Okay, off க்கு 1 னு assign பண்ணிருக்கோம். Then for switch SW னு assign பண்ணிருக்கோம். For configuring a port pin as input, logic 1 must be written. So input equal to 1 அப்படின்னு assign பண்ணிருக்கோம். That's it. Okay, fine. Now we can start writing the program. So void main. So initial condition enna pananum? LED enna pannirukkom? What must be the initial condition now? What must be the initial condition now? LED must be turned off. So what line we have to write in the program? எந்த பின்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குல்ல இனிமே worry பண்ண தேவையில்லை. LED அப்படினா that port pin it is connected. Yes, LED equal to off. Very good, super. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு bit variable இங்க நான் initialize பண்ணிக்கிறேன். Fine, I am declaring a bit variable. Okay, so double underscore bit. Please kindly note down, it is double underscore bit. Single underscore கிடையாதுப்பா, double underscore bit. Name ஓட variable ஓட name வந்து status னு நான் வச்சுக்கிறேன். இது எதுக்காக அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I have to read the logic available in the port pin. Okay, P3.3. Okay, that must be read to the variable status. Fine. So நான் ஒரு port pin read பண்ண போறேன் அப்படின்றதுனால இங்க ஒரு bit variable நம்ம யூஸ் பண்றோம். Correct? Okay. So LED equal to off. Very good. We have turned off the LED. Fine. Okay, one more thing I want to tell you here, double underscore bit in the particular data type நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இது எந்த ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the particular bit available in the bit addressable RAM area அதுல ஒரு பிட்டை வந்து allocate பண்ணி கொடுத்துரும் என்னோட கம்பைலர். Fine. So இங்க நான் double underscore bit status னு போட்டேன்னா a bit available in the a bit location available in the bit addressable RAM is going to be used for this purpose. Okay. So LED off பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ணணும்? Switch input configure பண்ணணும். So SW equal to 1 போடுறதுக்கு பதிலா input னு போட்டுருக்கேன். What is the meaning for this? என்னோட போர்ட் பின்னை இன்புட்டா யூஸ் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா அந்த போர்ட் பின்ல என்ன லாஜிக் எழுதி இருக்கணும்? 1 லாஜிக். That's why SW equal to input. What is the meaning for this? SW equal to 1. That's all. See, நீங்க அங்க எழுதுன மேக்ரோ எல்லாம் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிடும். That's all. அப்ப மீனிங் என்ன? P2 underscore 4 equal to 0. Sorry, 1. Next, P2 underscore 4 equal to 1. That's the meaning for this two line. Macro use பண்றது கஷ்டமா இருந்தா சொல்லுங்க. We will go with the normal program. Later point of time, you can start using the macro. Is it clear or not? See, LED na meaning enna? It will be substituted with P2.4. Off na meaning enna? It will be substituted with logic 1. SW na it will be substituted with P3.3. Yes, input na it will be substituted with logic 1. That's all. Okay. Now,
An infinite loop I am going to start. Within this infinite loop, what I have to do? Read the logic available in the switch. Read the logic available in the port pin P3.3 and write in P2.4. That's it. Can we do this? Can we do this? Yes, can we do this? Okay, apart the line, read the status of the connected P3.3 to the variable status, bit variable status. So next line என்ன எழுதணும்? இது வரைக்கும் ரைட் பண்றதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்? The pin equal to value, correct? Read பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? A variable equal to pin number, correct? Is it clear? Status is equal to SW. இப்படி போட்ட மீனிங் என்ன தெரியுங்களா? Status is equal to P3_3, P3.3. That is the meaning for this. Meaning என்ன? Status of the switch. இப்போ switchல என்ன லாஜிக் இருக்கோ அது ரீட் ஆகும். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு போர்ட் பின்ன சோர்ஸா யூஸ் பண்ணோம்னா ரீட் ஆபரேஷன், டெஸ்டினேஷனா யூஸ் பண்ணா ரைட் ஆபரேஷன். இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்விட்ச், ஸ்விட்சை ரீட் பண்ணி அதோட ஸ்டேட்டஸை வந்து ஸ்டேட்டஸ்ன்ற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்றோம். தட்ஸ் இட். எஸ் இஸ் இட் கிளியர் நவ்? ஓகே, இப்போ ரீட் பண்ண ஸ்டேட்டஸ் யார்கிட்ட இருக்கு? It is available in the variable status, so that we have to write it in the LED pin. So what I have to write next? The port pin P2.4 must be written the logic read available in the status variable. Yes, next line enna eludunumpa? What about the next line I have to use? Yes, very good. LED equal to status. Super. LED equal to status. Please remember one thing, the variable எல்லாம் case sensitive. நீங்க என்ன மாதிரி இங்க டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபைன். இதுல ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார், LED you can write, you people can write, fine, but you have the habit of reading a variable, reading the port pin, then writing it to the another variable, port pin or any other variable, fine. So that's about this particular program. Yes, shall we run this particular program? Yes, okay. I will copy this program. Wait a minute. Sorry, I have to present my entire screen. Wait a minute. Is my presentation is classes? You can able to see the screen. Okay, fine, thank you. Now what I am going to do is I am going to read this particular hash include 88s52.h. So we have included the header file. Yes, that's all. Okay. Whenever you are writing the program, try to have the command so that people understand what are the things you have done. Okay, fine. Okay, now you people can understand this particular program.
I will share all those programs what we are teaching in the class in the Google Classroom. Don't worry about it. Okay. Fine. So now what I have to do? What about the hardware configuration? We have LED must be connected at P2.4. So I am going to take LED so with that I can save the program. I have saved. I'm taking a virtual hardware. So one LED panel I am taking. So from this I am going to choose one of the LED P2.4. Okay. Going to take another hardware. Here you can see simple keypad இருக்கு இல்லையா? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 switch இருக்கணும். So next இந்த 8 switch எப்படி யூஸ் பண்றது, LED யூஸ் பண்றது தான் பார்க்க போறோம். So I am going to use the first switch to P3.3. That's all. Okay. So now I am going to debug this file. Yes. I'm having an error. Column 17. Wait a minute. Here the star is missed. Sorry. So here is the entire program you are seeing. I have compiled it. It is compiled successfully. Here you can see the message. Okay, now we have to run. Before running the program, enable the virtual hardware simulator. Click on run. Yes. What about the condition of the LED now? What about the condition of switch now? It is open. What about the condition of the LED? Off condition. Okay. Now see, I'm going to press the switch. So what about the condition of the LED now? Yes. What about the condition of the LED now? Am I audible in both classes? Yes, Ram sir. Okay, okay. People can replay. Switch. சொல்லுங்கப்பா. Okay, okay. Sorry. See, visible இல்ல எனக்கு உடனே சொல்லுங்கப்பா. See, due to network connection வந்து எனக்கு சடனா வந்துட்டு வெளியில வந்துருது. Okay, again உள்ள போறப்ப அது screen share ஆக மாட்டேங்குது. எப்ப அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா? Is it visible now? Friends? Okay, okay. Okay, switch close பண்ணிருக்க LED conditionல condition LED வந்து off ஆயிடுது. Correct? Can you able to understand this working? Any doubts? பேசிக்ல இருந்து இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி போறோம். அதனால சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ லேட்டர் நம்ம நிறைய கான்செப்ட் உள்ள போக போக நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்பீங்க. ஓகே. ஸோ எடுத்த உடனே நம்ம பெரிய கான்செப்ட் உள்ள போனா கஷ்டமாயிடும் புரிஞ்சுக்கிறது. ஃபைன். ஸோ பேசிக்கா ஸ்விட்ச் எப்படி நம்ம ரீட் பண்றது, ஹவு டு ரைட் அ லாஜிக் டு தி எல்இடி. கரெக்ட். ஸோ திஸ் திங்ஸ் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. தென் மேக்ரோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். எஸ். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் திஸ் திங் இஸ் கிளியர் டு you peoples. Okay. Okay, sir. இப்போ இதே ப்ரோக்ராம்ல ஒரு சின்ன விஷயத்தை மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, wait a minute. I will close the virtual hardware. Yes. So இதே ப்ரோக்ராம்ல நான் ஒரு சில விஷயங்களை மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, initially my LED must be turned on. switch press பண்ணா LED வந்து turn off ஆகணும். சொல்றது புரியுதுங்களா? Yes, initially my LED must be turned on. The moment when I am pressing the button, at that point of time LED வந்து turn off ஆகும். அதுக்கு என்ன லாஜிக் எழுதலாம்? Any idea? இன்புட் வந்து கீவேர்ட் கிடையாது மரியான், நம்ம தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம அந்த போர்ட்டை இன்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு மேக்ரோ நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இன்புட் மீன்ஸ் லாஜிக் 1. தட்ஸ் ஆல். see போர்ட் பின்ன நான் இன்புட்டா கான்ஃபிகர் பண்ணா என்ன பண்ணனும்? பின்ல 1 லாஜிக் எழுதணும். so SW is the pin, input means 1. is it clear Mariam? Yes. Okay, fine. Okay, fine.
ஓகே, ஸோ இப்போ இதே ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ண போறேன், எல்இடி வந்து இனிஷியலா ஆன் கண்டிஷன்ல இருக்கும், சுவிட்ச் பிரஸ் பண்ணா ஆஃப் ஆகணும். எப்படி சார் எழுதலாம்? எனி ஐடியா? இனிஷியலா எல்இடி வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், ஆன் பண்ணிருக்கணும்னு சொன்னேன். அப்ப எந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்? the same program, yes. Okay, on equal to 1, off equal to 0 அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிக்கலாம். on equal to 1, off equal to 0. ஓகே, பட் இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வெயிட் a minute. பட் அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். லோகஸ்னேகா she told LED equal to on. ஓகே, ஸோ அவங்க சொன்னது கரெக்ட். ஃபைன், ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படி யூஸ் பண்ணா ப்ரோக்ராமோட மீனிங் வந்து புரியாது, மற்றவங்களுக்கு பார்க்கறப்ப புரியாது. இந்த இடத்துல பார்க்கறப்ப எல்இடி ஆஃப்னு போட்டிருக்கோம், ஆனா ஆன் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? வாட் ஆண்டனி சூர்யா told is correctly will miss if somebody read the code. Okay, first ஆண்டனி சூர்யா சொன்னதை செக் பண்ணி பார்த்தலாம். virtual hardware I am taking LED, so I am going to use 2.4. okay, next I am going to choose switch. I can connect it to P3.3. yes, so now I am going to run the program. okay, ஆஃப்ல தான் இருக்கு. என்ன ரீசன் யோசிக்கலாமா? ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்விட்ச் சொல்லியிருக்கா. மீனிங் என்ன? மீனிங் என்னப்பா? ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்விட்ச். நார்மலா ஸ்விட்ச் வந்து இப்போ ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. கரெக்டா? லாஜிக் 1 தான் போகும். என்ன சொன்னீங்க? எல்இடி ஈக்குவல் டு ஸ்டேட்டஸ். அப்ப எல்இடில 1 எழுதிட்டீங்க. ஃபைன். எழுதுனா மீனிங் என்ன? ஆஃப்ல தான் இருக்கும். So this program won't work. Okay, so what we have to do is wait a minute and do the modification. Wait for some time. So on na எப்பவுமே 0 தான் வச்சுக்க போறோம் நம்ம. On is always 0. So on பண்ணனும்னா 0. அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணனும்னா 1 லாஜிக் தான். switch P3.3 input. It's going to be C. Fine. Now LED initial on பண்றதுக்கு LED எழுதிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க. ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ஸ்விட்ச் நான் ரீட் பண்றேன். கரெக்டா? எனக்கு இன்வர்ஸ் லாஜிக் வேணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப மீனிங் என்ன? I am reading the logic from the port pin. When writing to the LED, what I have to do? Any idea? அந்த லாஜிக் அப்படியே கொண்டு போய் எழுதுனா எனக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணா ஆன், ஆஃப் பண்ணா ஆஃப். அது என்ன பண்ணினா எனக்கு வந்து ரிவர்ஸா நடக்கும்? Any idea? Yes, very good. We have to complement the status of this switch. Okay, to perform the complement operation in embedded C, which operator we have to use in this particular compiler? போன கிளாஸ்ல சொன்னோம். Yes, LED equal to exclamatory status. மீனிங் என்ன? ஸ்டேட்டஸை நான் ரீட் பண்ணிட்டேன், அந்த ஸ்டேட்டஸை இன்வெர்ட் பண்ணி போர்ட்ல எழுது. I am changing the logic read from the port pin and writing to the LED. Okay, now it will work. Okay, இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? இனிஷியலா LED நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க. wait a minute, program run பண்ணல இன்னும். The program is running. Yes, the program is running only. Okay, so the switch open la irukku. Correcta? What about the status of the LED? Kindly type in chat. Yes, on la irukku. Nalla gavaninga. When I am pressing the switch, circuit closed la irukkrappa enakku enna agudhu? work agudha? Switch press panna LED enna aidudhu? And the moment I am pressing the switch, LED off agudhu, normal on. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone?
Okay, I want to insist, I want to convey you one thing, very important thing. Don't think we are just using switch and LED to demonstrate all those programs. Okay, switch and LED can be replaced by sensors and actuators. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து நீங்க என்னவா எடுத்துக்கலாம், ஒரு சென்சாரா எடுத்துக்கலாம். ஸ்விட்சை கரெக்டா, இந்த ஸ்விட்சை நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு சென்சாரா எடுத்துக்கலாம். ஃபைன். இந்த எல்இடியை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு பஸரா எடுத்துக்கலாம். Or else we can have some DC motor connected with a driver circuit. Okay. See, unfortunately, we may not able to have different hardware in this simulation software. Okay. Program பொறுத்த வரைக்கும் சேம் தான். நீங்க அந்த ஸ்விட்சுக்கு பதிலா ஒரு டிஜிட்டல் சென்சார் இன்புட் கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும், நார்மலா அந்த சென்சார் வந்து டிடெக்ட் ஆகாதப்ப ஒன் லாஜிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ஆக்டிவ் லோ சென்சார்னு வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் எனக்கு ஒரு லிமிட் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா the module will give me a logic 0. நார்மல் கண்டிஷன்ல 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபைன். Similarly, you can have a motor circuit. Okay, DC motor. You can able to switch on or off with a driver circuit. Fine. See, variety of things you can do with this simple switch and LED program. நம்ம நினைக்கலாம், என்ன சார் வெறும் எல்இடியும் ஸ்விட்ச் மட்டுமே போட்டு போர் அடிக்குது எங்களுக்கு. Yes, I can understand. But in real application, if we are having a hardware, we can do with variety of things using this simple program itself. Clear? So ரெண்டு சென்சார் எனக்கு டிடெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவேட்டர் என்ன பண்ணணும். Fine. Many things you can able to do with this simple program itself. Fine. So இப்போதைக்கு நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, single port pin, how to write a logic, correct, how to read a logic. If you people know that, you can do many projects. Fine. Can you people understand what I am saying? See, don't think we are using only switch and LED. Okay, you assume this switch is a sensor, this LED as a output device, some output device. Okay, still the எல்லா switch எல்லா LED நான் ஒரு port போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி 8-bit ஆபரேஷன் எப்படி பண்றது later we will discuss. Okay, so at that point of time it is still going to be interesting one. Fine. So as of now நாம என்னென்ன கத்துட்டு இருக்கோம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So how to write a embedded C program. Okay, so how to use the macro in your C program, macro concept in C program. Okay, then based upon the hardware requirement, how to change your program. எனக்கு switch press பண்ணா LED on ஆகணும், release பண்ணா off ஆகணும் சொன்னீங்க. இப்போ reverse நம்ம பண்ணிருக்கோம். That's it. Fine. Okay. So these are the things we have learned today. Fine. I will give you some tasks. Okay, I will give you some tasks. Those people who are having laptop, kindly install the software and keep on working. Keep working on it. Okay, so that you can learn more in this embedded C program. நிறைய கான்செப்ட் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Even I can tell one thing. If you peoples are working, okay, you can share it in the classroom. And the coding நீங்க எழுதுறது work ஆகுதான்னு செக் பண்ணிட்டு அந்த கோடிங் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். One very important thing, once அந்த டாஸ்க் நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறம் இண்டிவிஜுவலா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த டைமிங் டியூ டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க. Fine. We will also share our concept. Fine. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதுல. எம்பெடட் சி வந்து பேசிக்கான ப்ரோக்ராம் படிச்சாலும் நிறைய விஷயங்கள் இதுல கத்துக்க முடியும். You don't think only simple thing we are doing. So later part of time வந்து கீப் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது, LCD இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது, மல்டிப்ளெக்ஸ் 7 segment display எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது, that and all we are going to see in the module 2. Okay, as of now module 1ல இதெல்லாம் பார்ப்போம். Fine. Then few other aspect also we are interested to teach you. Okay, have you people written header files in your life? Ever header files நீங்களே எழுதிருக்கீங்களா? யூசுவலா நீங்க வந்து Arduino யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது போர்டு யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். whether you people have written your own header file. யூசுவலா header file சொன்னா நம்மளோட ஹேபிட் என்ன,
we will search it in the internet and we will make use of it. Correct? Yes or no? Have you people written header file? Dixon எழுதிருக்கீங்களா? Yes, very good. Very good. Fine. See, if you people are able to write your own header file, then you can best shoot for the embedded field. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலர் வருது, அது எல்லாத்துக்குமே ஹெடர் ஃபைல் எழுதுறது விஷயங்கள்லாம் பண்றதுக்கு only few engineers are there in the field. Okay, so it's very very important. Okay, now I will go with the task. What are the things we can do? Wait a minute. Okay, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. கரெக்டா? இது ரிவர்ஸ் லாஜிக் நம்ம சொன்னது. கரெக்டா? இனிஷியலா வந்து நமக்கு எல்இடி வந்து டர்ன் ஆன்ல இருக்கணும். ஃபைன். ஒன்ஸ் நான் ஸ்விட்ச் பிரஸ் பண்ணா எல்இடி வந்து டர்ன் ஆன் ஆகணும், சாரி ஆஃப் ஆகணும், ரிலீஸ் பண்ணா ஆன் ஆகணும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்தாச்சு. எஸ்? ஓகே, ஃபைன். அடுத்து ரீட் த ஸ்விட்ச் at P3.3 and make the LED to blink if the switch is closed. Correct? So switch நான் press பண்ணனா எனக்கு LED என்ன ஆகணும்? switch நான் press பண்ணா எனக்கு LED என்ன ஆகணும்பா? Yes, this is the task I want to give you. Okay, என்னோட switch நான் வந்து press பண்ணா என்னோட LED வந்து blink ஆகணும், release பண்ணா off ஆகணும். Can you people try? சுவிட்சோட லாஜிக்கை ரீட் பண்ணி அந்த லாஜிக் ட்ரூவா இருந்தா எல்இடி பிளிங்கிங் ப்ரோக்ராம்க்குள்ள போகணும், இல்லைன்னா எல்இடி வந்து ஆஃப் ஆயிட்டு இது கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டே இருக்கணும். whenever I press the switch my LED should get blink. Okay, if I release the key my LED blinking should get turned off. Can you people do this? Yes. Okay, இது வந்து ஒரு டாஸ்கா எடுத்துக்கலாம். Then other tasks we can have. Okay, இனிஷியலா என்னோட எல்இடி வந்து ஆஃப் கண்டிஷன்ல இருக்கணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு மேக் த எல்இடி டு பிளிங்க் ஃபார் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். அதாவது என்னோட ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணா 5 தடவை பிளிங்க் ஆயிட்டு ஆஃப் ஆயிடும், கண்டினியூஸா பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்க கூடாது. ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. ஓகே, ஸோ மொத்தம் 5 டாஸ்க் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன். அந்த 5 டாஸ்க்குமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுல ஒரு டாஸ்க் வந்து சேலஞ்சிங் ஒன். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த டாஸ்க் இட் இஸ் கோயிங் டு பி a challenging one. Okay, fine. Because Ram sir, ஒரு நிமிஷம். sir. Okay, sir. கடைசியில குரூப் பிரிச்சு இந்த குரூப் இந்த டாஸ்க் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுங்க, இல்லைன்னா யாரும் பண்ண போறது. ரைட்? Unless you make them accountable, they are not accountable. I mean, it is very human. தப்பு எதுவும் இல்லை, ஆனா just we make themselves accountable. இந்த குரூப் டெமான்ஸ்ட்ரேட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. Okay, okay, sir. Thank you, Ram. Okay, sir. Thank you, sir. Students, as sir told, I am assigning the task. Okay, sometimes you people may not follow up. Okay, so நீங்க பண்ணனும்ன்றதுக்காக I am going to assign some group. So that group you have to do this particular task. Okay, and you people have to demonstrate at the end of a class. Okay, so இன்னைக்கு டாஸ்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றது we will put it in the Google Classroom. Okay, once the task is assigned to you peoples, you have to work on it and you have to show the output and explain it. Okay, so first சொன்ன டாஸ்க் என்னது? LED must blink for finite times. Okay, already blinking program infinite times க்கு நாம எழுதி இருக்கோம், finite times க்கு நீங்க எழுதணும். Fine. Then the next task is LED must be turned off initially. Okay, then sorry, this is the task. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன டாஸ்க் என்னப்பா? switch press பண்ணா LED வந்து blink பண்ணணும் infinite times. Okay, switch நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேனா it will get turned off. That is task 1.
Okay, I will list down the task in the Google Classroom also. Okay, so totally 5 tasks I am going to assign. First task na sonnadhu vandu switch press panna LED blink aganum. That is the first task. Release பண்ணிட்டா off ஆகும். Fine. The second task is going to be finite number of times your LED should blink. That is the task 2. Okay, here it is mentioned as task 1. Okay, it is task 2. Next, task 3 is you have to use 2 LEDs. ரெண்டு LED use பண்ண போறோம். Okay, initially both LEDs must be turned off. Okay, both LEDs to blink in such a way that one LED on ஆயிருக்கப்ப இன்னொரு LED offல இருக்கணும். Fine. After some time it should be in a reverse way. Fine. Alternate LEDs வந்து on off நடக்கணும். ஒரு LED on ஆகுறப்ப இன்னொன்னு off ஆகணும். இது on off ஆகுறப்ப அது on ஆகணும். Like that. Fine. That is task 2. Kindly take a screenshot. See, the task is common to all, but I will ask some people point out and I will ask. எல்லாருக்குமே இந்த டாஸ்க் வந்து காமனா தான் கொடுக்குறோம், பட் ஸ்பெசிபிக் பீப்புளை வந்து நான் கால் பண்ணி இது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு கேட்பேன். ஓகே, ஃபைன். Have you taken the screenshot? Yes. Yes, okay, fine. Next, task 4 பொறுத்த வரைக்கும் 2 switch and an LED. Fine. So initially LED must be turned off. Switch 1 press பண்ணா LED on ஆகணும். Switch 2 press பண்ணா LED off ஆகணும். Fine. At any condition, switch 1 press பண்ணா LED on ஆகணும். Switch 2 press பண்ணா LED off ஆகணும். Fine. As of now, I have told you how to control a single LED and a single switch. Fine. Okay, but இங்க நம்ம கேட்டிருக்கிறது 2 switches and single LED you have to use. Okay. Then last task, single switch and a single LED. Okay, இங்க switch press பண்ணா LED blink ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா, first task. இங்க வந்து n times blink ஆயிட்டு off ஆயிடும். In task 1, it should be blink continuously. In task 4, நான் ஒரு தடவை press பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எத்தனை தடவை blink ஆகும்? n times, 5 times or 7 times or 10 times. It depends upon your program. Fine. Is the task clear? Okay, fine. Gunther, stop the recording. Okay, Ram sir.